It's a Fernando for Makraba, the Better News TV. Say best so now subscribe to Better News TV. Mess or subscribe. No one like no one share, no one turn on notification bell. So be update BI bayan. On sabi to me, I can make out say comment section also your there. Mess or so believe comment na BBI koso 101. And then Sembe na ede brema and some ede tuja say. Northtown abato yewra Okudzeto ablakwa de nsem bi atodwa efa amamu anase the sitting government MPP aban a omudo di anim Nana Akufo Addo ene ne ba omia no enwoma omo ye no amamu animu ede guga na anim ase ama ohia ene eka amene oman Ghana emma hoto emmetimamfo no na papa ne de nsem bebre for some of the abandoned projects wo Kumasi a they are thinking say Kumasi is their stronghold, you know. And okwana abandoned project ma abandon like omo nyoma so omo beye. Nemo so omo try to convince the people of Ghana, especially Kumasi, to vote for them this coming election next year. And some of the December about tuja. About planning some of the tuja or the four me per se. Ubaka me honi akwa kotie nsema Okudzeto abrakwa edetudwa na nsembe na mahama edetudwa efa na probo na wo kɔ no ho abra oduru Ashanti region ne mpetemba bia ewo Ashanti region mu yekotie bra na ye ba de aka bia no ye the election nso no update bia nso ebra mu yekotie bra Yera John Dramani Mahama eye Frankatuni edima NDC amanyuku no yehwe nanim se afiwei opanyima bosomeng ni da beto so esonga ba ye beto no ono na obedi nkunim ewo oman mu no de nsem bia to Ghana rechem se hey nsem bia Ghana young photo samfo eye Kenneth Nana ya ofori kuntunkunuko ata Eric Kase ade se oman Ghana ye ne IMF ewo enhihye anase nkita hodibi anu na ebebu ama Ghana yan sikasem beko nkan no ochem se sansem atru sem ehrodo rodansem ensem ye na adansem a wori kan se ne be ya Ghana fo banya gidi wa ban nimu na afi wo ngato abama so wo ye dengara enkusi aga Yera John Dramani Mahama chim se kano for atade eba no kware oni na bonsa ho se no kware nam hanum a na benkum susu no atru so nam ho sa on kanokore Keno Forata. Yera jo DM Edin Sami etugwa wobra okoshia labor unions. Ewo Kwame Nkrumah Apomo ewo Kumasi no chim se he. Ohwe senia won a wo pension won sika akam ne nyina enam domestic debt exchange program abang area no mu. Na yenuano ma na se empapafo a wo ahomegem won sika emma no. Ne nyina edi adanse se you abangi onka no kware ba kokora wisdom hedejome. Amane boy owoni ntuaso. Na inshemidie yi eka John Dramani Mahama aprobo ya obo ewo Asante Manchemu wa bra bepie mu ewo KNUST the Great Hall ya oni organized labor edi inshemu we na ordinary December to jachire mu say se obehwe se ne ene aban impenifo bi article 71 office holders omo enkwa na edi ahim dia ade a wo hwe se ne next government no obesisa eniamemu. Several times I've called for the support of organized labor to agitate so that we remove Article 71. All our emoluments should be determined together, because if the president too is on the same spine with everybody else, he will work to grow the economy so that his salary too can go up. And so let us agree, let's take Article 71 emoluments out. It says a special committee shall determine the emoluments of the following category of people. We and also organized labor say some buano na utumi emasa ntsade hu no etumi ebam na mum men ka say they be organized labor omo kwa akoye negotiations efa omo salary ene ne keka ho. But often when it's picked up, it's like labor is not concerned about it. So these politicians, forget about them. When they wreck the economy, you will not forget about them. You will be affected by the destruction of the economy. And so let's put our agitation and our sentinel duties wider than just our negotiating for our professional groups. We must look at the wider picture about governance issues, about how the economy is managed. John Dramani Mahama eweye ena ne krakra odi to just say ene o share domestic debt exchange program ya ekoso ya ade a Ken Oforiata obi entu ne fuyiye ye ninti ama pensions kra no odin wonsa aka wonsika. There is a reverse side of it. A lot of that money that government said they were having problems with liquidity was money that government owed to contractors who are taking loans from their banks. And so if government too paid the contractors and the contractors paid the banks,
the banks will not be in trouble. And yet, ill-advisedly, they shut them down and turned an issue that was a 7 billion CD problem into a 25 billion CD debt because they guaranteed the deposits of everybody who had deposits in those banks. And anytime he did the budget, he put the banking sector clean out as an appendix without adding it into his calculation. So he'll come and tell you this year the deficit was 5%. Painful thing is the international community was also clapping for him and giving him more money. Wisdom Hedejome Amaniboni, TVXYZ, Power FM, Kumasi. Young Amaniboni, Wisdom Hedejome Amaniboni, different sentimentum at the Abrayang. Our JDM Nitona Onamno Emu. Yara so e wasa ensem mo ninyina na Akufo Addo aban eni bua amambo no wombu ni ye na wode ohia kataban aba beto Ghana for so asabre ya ye kasei ye gya ne pe wode tax beto electricity so a chese ebesa pushi amanfo de akohia mu na Akufo Addo amambo ya enkoyie obia ka ho asem gise ne won pese obeka no kre ana gise kronfo a owo na Akufo Addo aban mu a we wi aban sika wono pe ena betumi aka se Ghana ha bibia koyie wonya kronfo a eni ahokyere ya ye wo mi pa se ne niam boy de taxes e wo soro na port charges akosoro petrol bo akosoro dan bo akosoro na sa wonkwa wo se ekoye dia ene onya kromfo ana ne ebeka esha na no ena mrahye bedwani owo north ton abaton peso so yewra Samuel Okudzeto ablakwa ede to gya se na Akufo Addo amamuo no enya dia efe wanya ne niam ati se panyi woye panyi dia bato ye panyi money free se ye de omayi she ne sei amamuo fo ena wo buo ena wagadre nko na odaye Ghana for na katasehya ne proye ene azan wono maye okroma no eyade a anu onyan amapoma checheku ewo amaneboyi entwa so Yewra Samuel Okudzeto ablakwa no kasa ewo dwaba asejumedie so ewo TVXYZ tene power enano pay en wodi tu dwa se braso se wo se Ghana fo nyina sori gina wo mona so na wakutia aban MPP ni wo bo my Ghana fom na wo boyeka wo kira wo hwe niema hodo bi akoso titu ne ketashe kanka proye ewo aban yi mu a wo mutumi fanche papa bi amaya ne nyina ka ho bi na abo man yi fom menne wo man yi yegusua etim ba bi a etim mo say your taxes are omude from profligate travels for the president's comfort, his creature comfort, all the way to National Cathedral. They had no intention to build for God. This leaking basket. And leaders with this mindset. President who doesn't care about the public purse. A president who is unhinged, who is so reckless. Minya, IMF, World Bank, ombe tumia tamo musika ni nyina omuwo Ghana Kane swafo be de eche ya no hwe o mengumesua ensem so etoa ne nsem so e de tudwa ekire se ene yi keta hye ene proye no nkunu o menyi amaye kasa project ahodo bi a nanka wo saben wo ye e de Ghana for tichiu ene ba bi a wo magye aboso se eye wo stronghold wasantemontem no besi ne anwenwen ne se ya enyeye wo se ene wo hwede nti a MPP amanyuko mu mra hye bedwafo bebre no a aye wo madwene se afia bato ya wo bodi beyi MPC no wo mo enkobie mu ene se pressure edda bebre so o manfo aso jegu bebre na achim se wo mo hwe e mampuntomra enu ti na bebre na de ahomete se ene wo mo ne kra enkobiem. I am not surprised the level of frustration, and we sure a lot of the MPs are more say look they are even retired or munkobio. They are from that region because pressure na go amuso share they see was majority leader constituency so no one constituency and he expressed frustration say why you lobby wa ka and I'm in parliament meaning say look, even projects as I say President Mahama secure loan for other parts of the country now or more yet long debates filibustering to divert the project to Ashanti still Uncle Siaga. And I'm not surprised. Eti wei amapoma checheku amanebo na seni asem no akwakoye no antemantem MPP amamuo enkoye wo ho omoba project papa bi eni wa wonom aye how the compare NDC NDC boy dwuma wa santemantem echen eye Nana Akufo Addo ni MPP a womo NSS Ashanti region eye wonom stronghold na yankwa amane so na ene ensem chwo ne wisdom edejo ma entwetwe nkomo ono bese nanseni o wa santemantem kumasi mu project ahodo ben na ekoso omunya nwie na de na asante forka ya ne kwa kobonkobo efo akwaba una unam kumase a wudi Yewra John Dramani Mahama echi na project ahodo obia frefi kumase a na omunye project a womunya nwie na omaje bia mana kanwuram eden na kumase for eka
ne kumasifo eka nyina ne sɛ project a aka mu no ya ɔmo enye ye no ade ho behia paa sɛ ni manimu ya no nana Akufo Addo na bayi ɔmo tumi nya ɔmo nto ɔmo bo ɔmo ya abani mbɔ na sɛ John Dramani Mahama ba na waba beto aso na bewie bibia aka no nti eno ene nkomo a masifo anase ensema masifo nyina eka no say all abandoned project no adia say John Dramani Mahama ene na ban eba na wo be eye the aka no na say obehwe the abandoned project na adia edosu yi pa obeka ya November bosunya anasa ati ebetemi November bosomi mu no adia Asante Youth Association press conference anasa in Central Fonshemu the nsem attitude efa the abandoned project no na obekaya there was the issue about the KJTR market redevelopment to phase 2 and phase 3 where in phase 1 okay and John Dramani Mahama etimi commission and sana NDC American by phase 2 and phase 3 no idea ewo ya omo committee nti eno esaho council na affair government hospital and after military hospital ya John Dramani Mahama na ba etia we we and and also extra project na work the one the Obebo Modena wa complete and after John Dramani Mahama ba obeba no aba beto aso eno ti omo extra yeah baby and mother unit and after mame any aboka unit that's how it's called baby and mother unit here a war of not teaching hospital that unit no solo omo extra one said John Dramani Mahama eba on there because these are projects that omo to ya e di nkutu pa na beba asantumemu eno efi ha na Kumasi International Airport redevelopment also and also ya for the past 7 years and 8 years yeah na Akufo Addo na ba ebedi ade no won sa enkan ye enko ho enkoye hye iti we ade a ha won pa ye na se eba afan dia ene emi enya kuma bosomche afan yete no enye danso na akọ manso kwanta ahian kwanta kwabre obekai se kwabre na do down so kwabre ko ma o check FM ko tie ma yelisa ni se na kwabre ko de obukan no enye na do down so ka cho se omo nto aba ono de fan o ti se bi ansa se o ko to aba ma no nti eba kwabre fan so eno so ade ba ko eda wo na to ma so wo se fan the next NDC government no eba do shama wo na obekai so se na John Dramani Mahama ebo the Obuate deep mine decline project no so yeah no so obekai se na answer na NDC American no na that project no was about how much you need 60% complete now so it is 7 years on one yeah we any other project have does the day yeah what Asante Mantem wa maybe especially kase idea embo akra ntino John Dramani Mahama ene na ban ense no won eno nene John Mahama ko piemu e wo preman ya o na so ekosia no preman hene kase John Dramani Mahama yo bia otumi ebo modern esi Ghana pa ye ni ntene se John Dramani Mahama se obabaka ehun abehia se Ghana fo nyina no ebe de one door ebe time na wabo modern se John Dramani Mahama etumi asanso aba amanya na kanye ode inti ba santimemu no etumi akoso meka na afo kote Putin Traman the second ya ono edi na ndu seme John Dramani Mahama abo kuma pa inti eni lauka Eti wisdom mayen kwatie breman hene asama okaye no ye wi amesa aba wo nchen na etumi akwa akwahwe ye be ko breman hene ne ho na yakwa akotie se na osika ne nsem na ansa na breman hene ebeba no ukọ Central Market obi
Central Market yi ade a eda enya asantefo nkwa akoma so because awhwe akoma se ba be central amafo free stream sehwi bono ene emiame ahodro eba be didwa wo ho ntini ama ne bankran a ye pushi the next stage no kumase udru Central Market no phase 2 phase 3 no amafo ho ye adwuma na asesen ena esitie Wisdom Entimenka ma yenkwane nkotie breman hene eye bafo kote kutin sraman awoto so eye mienu wene wabra ira John Dramani Mahama ekopie mu wo ho yenu Wisdom so na wo ho a wo chi bigu ahoma so yenkwane nkotie no eye 2024 sanne ya na meka se yempaye etare His Excellency John Dramani Mahama echi seni nyame be na dum na wasan ababe fana konya me nkanokwa efri se yenim ne otumi ye obeche mu kakra bi no osesa Ashanti region hospitals, schools, roads woyebi eko animu papa sebe enka wo ya de pa ye ba ese eto aso so ese enema shedan ko yisa etini ayesre eni se ochie dia mponyankopon obeboa na sabe mei wasan ya ba be so oman no mu na odi akwani mu eti wei eye breman hene eye nana bafo kote kutin sraman a woto so mienu ene ira George Dramani Mahama ekopie mu ewo asante mantem a oguso a wode nto abone kono wo hene pon na sema wo kan se obi kan na sem ebi beko obi ani no se nananom nyina ebi akomani ama wono mahu se sebio sankofa wo hoi yenchiri eti eno so ho sem eno no ira George Dramani Mahama da so ebonto ewo asante mantem mu ede na so eti nsem a ekoso wo Ghana ha na afi so yatumi akwakohwe Wisdom ewo ahoma so Wisdom kamia se wo sha asa himfui wo compare 2016 and 2020 krana na himfuru ntumi sini pisa but enra adanse hire sini pi se wonim no ne obetumi aye ne ade ena afi so bema hire so sini pi aka se kakra kra obedi ye no kra wo mu hu ne wotumi ye wona mfom wona tietie nsem ayekoso e wo fom ho sa ene tie wo fom ho anasa ahemfonum kwa ena wono mo anyo masem bi na wo moka mini enye ahemfo kwa ena nya wansem a wo ka na emumu no memufuo kedisuo etufu ahodo a John Dramani Mahama His Excellency esa omunina no wansem a wo ka nyina no ena ese ahemfo no abo ne topo edi amano no na onye enye se eye adanse hene kwa na odi asemi tiga enda ye call formina hene so ede asemi etiga sanso ena ni edidi ase hene so ekan se onimira John Dramani Mahama onimiri ye onimiri wa ye fen ena onimiri sanso de amenya no ekene sa onimiri betumi aye nti enye ohefo na ne nwanwa na ne efene se anka na edimo kase enkase ahemfo bebi ona no akase wo support eye political party here na nka wo se kwan take be o asante mantemu nanso ene asante mantemu ahemfo ni nanso sorry kase bokwa etu ya ho pampan akọ omhini mu no enye ahemfo nkupe anase enye tilomfo nkwa na akọ mu nemu ahemfo so no obi ahini mu etu ya se wan kasa uti ho a ebe yi wa yi bole nta ahemfo ni nanso kasa be kai ye ko eye Western region eye mantomu eboye atoye right that's atoye mantom Western your friend say yes atoye tifi right yes iti ye ko ho no ade ana ahemfo ye ne mu ji ko mu nyina na na ka ahemfo a His Excellency John Mahama e ko na se nyina no ade ana wo nyina wo de won support ana ka on exercise ebo John Mahama eti sanso ena atoye mantemu etipido north western north eho ahefo ye for eye bono god so ne important na no ahefo nyina no tia no omu enya arutemu anase omu enya tumi bi ya esanse ye ekoso no tene wankasa enyeye ye for eye seshi
sɛsi ɛhɔ ɛna sɛdima hene ɛka sɛ sisi ano sɛ wohyɛ ahemfo Ghana yɛ eti nkɔbɛka sɛ ɛyɛ party supporters anaasɛ party co-soldiers anaasɛ assemblymen no adeɛ ɛnɛ wɔn ho mpo ayɛ den anaasɛ wɔn ano mpo ayɛ den na wɔn ti mi mpo ɛsɛn ahemfo wei ɛne nsɛm a wɔn ntumi tena se ɛnsɛ ɛma ne nkɔ saa fa nti no wei nyɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛreka sɛ nfakyɛ yɛn fam a ɛbɔ no abɔ ɛwura ahemfie abɔ ɛwura sukuu dan mu abɔ ɛwura edwa mu abɔ ɛwura beebi a mɛtɛ bi abɛfɛ bi ano yɛbɛka ne sɛ John Mahama radio abɛbi ra ɛno. Okay, eti sɛni asɛm na akɔ no watuma atwa mfonyin ama yɛhu sɛni asantemantam esi ɛteɛ wabra nto abɔ no kɔ so yɛwura Mahama ɔbɛ ɛnde ne tɔɔ no ɛnɛ anaasɛ deɛ biom ɛna aka ɛnɛ ɛna ɔde yɛaka nyinaa ɛbɛ ye okay a ɔhyɛ with the health work no ɛyɛ daa etuada ɛnɛ a ɔbɔ edwuma ɛnɛ fitaa ɛnɛ ɔkɔ brɛman ewie na ɔkɔ Swami magazine na ɔkɔhyɛ sɛnɛ Swami magazine fo ɛka sɛ ɔnafan ɛnɛ wɔafan ɛnyɛ yɛ a wɔpakyɛ sɛ ka John Mahama mbra bi adabi nansa wɔafan a asɛn no ɔmɛhyɛ ma wɔ ɛnɛ ɔmɛhyɛ spare part ntumi ɛntɔ binsiri a wɔpɔt ntumi ɛntɔ ntumi John Mahama mbra bi na afan yɛ wɔ Swami no saa ne nya keke ohyɛ a na ɛyɛ ade a ɛyɛ awerɛhoɔ ntosi hɔ no ɛna sɛ ɔde n'ani ahyɛ atonsi yɛ a ɔsan sɛ babɛyɛ hwede ne ka hɔ meeting yɛ ɔne gyadifoɔ ɛne ɛwɔ asɛ nyinaa no bɛsi nkɔmmɔ ansa na ɔde n'ani ahyɛ nsa. Okay, yɛda ase ne adwuma pa a wabɔ hwɛ wo so yie na bra bɛka yɛn sɛ wɔn kran fɛfɛɛfɛ wisdom hɛdɛ jɔmɛ ayɛnora odi ne birthday nsɛm twerɛni a wɔno ne di yɛwura John Dramani Mahama echi ewo na ntoabo a wobo ewa santemantam mu na watwa mfonyini de akyɛ ama yehu sɛ ne santemantam mu wɔnom kasa ene wɔnom ne ye ekyerɛ wabra yewura Mahama akwakopiem wɔ hɔ akra Sansem kroye mu no na kubi a wɔyɛ nhwehwɛmu a wɔn ɛwɔ amanɔne UK wɔn den de Fitch Solutions nso kyerɛm sɛ wɔn ahwɛ petetakra mu wɔn ahunu sɛ yiwu yɛwura John Dramani Mahama ɔno na fiwe abato kɛse abɛba so no obedi nkunim wɔde toto ɛyɛ Dr. Mahmoud Bawumia ɔyɛ Ghana mampanin abedi akyira ɔyɛ MPP fo wɔn flag bearer ɔpanin a ɔde nsɛm ɛto gua ɛyɛ senior risk analyst ɛde ma Fitch Solutions ɛwɔ bibrem atɔyɛ mantamane den ɛde Mike Kuniga. As you can see, overall, we expect policy continuity to prevail in the region, with most incumbents winning and retaining their majorities. That said, however, we do forecast important changes in key markets, such as South. In Ghana, likewise, we believe anger over living standards is giving opposition candidate John Mahama a lead in the polls. This marks a shift away from the incumbent's preferred successor, that being current Vice President Bawumia. So again, overall, although we do expect policy continuity to prevail, some important changes will occur and we'll be monitoring these closely. So, and now we'll reach him. So, when himself away, a battle of a dengara MPP abang, obesika. The Ghanaian government has confirmed its commitment to implementing fiscal reforms in the 2024 budget. We anticipate significant public expenditure overruns ahead of the December election, particularly given that the ruling New Patriotic Party, or the NPP, trails behind in the polls. So since the start of the century, so since the year 2000, public expenditure as a share of GDP increased by an average of 3 percentage points during election years, as you can see on the left-hand side chart. And I think this really reflects the government's tendency to, for example, subsidize utilities or implement social welfare programs, really to garner public support in the run-up to general elections. You're Mike Gruniger, or your senior risk analyst at the Sub-Saharan Africa, or your Juma or Fitch Solutions at UK. Almost the same. Almost say JD bedding kunim, NDC bedding kunim. Because global info analytics. So they did the same thing by. But election years, no, not sa predictions near. 2020. On say na amafo bebresio na Akufo Addo share say na John Mahama be winning. But some of this win by no more point to say. I say more than there, but Nana Akufo Addo besan kwampan so otume koyenti. Yenhwe ensem no se ne esi eche. Yekọ anya so otuom. Openya wono ekura franka se wo pem ra shebadwa akonwa edie e wo NDC dinimu eyo wura Emmanuel Adote Alote na wono ena tabre wode ntoabo enenam
ɛyɛ ne manfo so na wɔhwɛ sɛ na ɔmo mpom ɛsete na wogu so a wɔkyerɛkyerɛ nneɛma mu ɛne NDC nneɛma a wɔn bɛyɛ ɛnso ɛde aboa ɔmo no so no wɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ mpɔtem hɔ ɛna wɔkyɛkyɛm kyerɛ amanfoɔ sɛ yɛwura John Dramani Mahama ne 24-hour economy na wɔkan no ɛnya ade a waka ne kwa na ɛwɔ nkrataa mu a wɔnom ayɛ ho adwuma paa kyerɛ sɛ yɛwura Mahama ba adwuma bi a wɔyɛ ready sɛ ɔno ɛbɛba no wɔn de no ɛbɛka ho na afei adwuma atumi adɔɔso ɛwɔ ha nti 24-hour economy no ɛbɛboa nti wɔnom ntoma no na wɔntoma yɛwura John Dramani Mahama sɛ na ɛbɛyɛ 24-hour economy no ɛdɛn a anya so tuomfoɔ nso ɛnsa ɛbɛka wɔn deɛ na yɛnua Akufo Addo edi n'akyi nti ɔde nsɛm bi ɛbae wohwɛ Ghana economy a ayɛ import driven economy nti nia owura Mahama ɛka ne sɛ until say we produce and manufacture everything here no ɛbɛkɔ so ayɛ import driven economy nti ɔno no say no na ɔka ne sɛ ɔbɛhwɛ na yɛatwa import no on some of the things obroni eka say we have competitive and comparative advantage to produce here in ɔka no now yenisa meaning say the factories no will expand the industries will expand ebanisa adwuma bedoso na obi beko adwuma anopa to ewia to enwumre to homachi na obi anya bi yenisa nso a ebenya nso on our exchange rate once we cut down on the import we will not have to struggle to look for foreign currency yedi kraniama. So exchange rate becomes very stable. It will have impact on our interest rate. It will have impact on our balance of payment. When you know the 24-hour economy is the game changer. It's all right, Emmanuel Addo Tealote, NDC parliamentary candidate. Ewo enya sotium ewo nkran ha say. And I watch him say, "Wonomon to abamne mano na onya MP na yɛwura Mahama nso nya president na enya sotium for ebetumi ahunu wonders a ono so eba ababeye ewo empotemo akra." So out here live our power 97.9 so hwe yen so our TVXYZ so wadwe nkyere na mode abran wo Facebook no ye bekenkan nya na ye fida last Friday ye bekenkan yen kopuem ewo afajato a ene wo from Mantamu esang se Ghana Tourism Authority kwankyerefo panyin a ohwe se asue no so na abedi ekyire eye Alhaji Suleiman Amadu na odi nsema to gwa kyerem sense ahwe dwuma ewo honom nka ya de a impanyifo ahwe se wo be ma network aye dwuma mobile service network na aye dwuma ho a ngo benya sika bebre e de ahwe mpotem otitiriu ati a wate mpotem esang se mobile network nye dwuma ho no nti nsrahwe anase won a wokontrahwe wo ho no wokwa won na wasansa won achi nti amma sika oman no erehwe ade yi papa ma ne bo no ntuaso ani eye biaye a nsrahwe niama e wo ho no mu ye pa ahoho etefifiri amahoro bi so ene Ghana memu ha etai behwe won ani so na mpanyifo ema won ani ko ho a yade se oman Ghana yebenya sika edi afrim nso ade biako a eha wadwene ewo ho ani mobile network connectivity ebi eni ho eyi na nam so nti kwankyerefo panyin a owo Ghana Tourism Authority Alhaji Suleimana Adamu ede nsemi etu yenganim ekyerem se ahoho a won free amahoro bi so ebepuem ewo honom no won tan na honom ni nyina nam se network enye adwuma ewo ho nti obesere aban se obetumi etu ho anamon ede ama won